પ્રાંતિજ તાલુકામાં ધરગઢ ગામના વતની છે. ત્યાંથી હર મહિને અહીંયા આવવા માટે એમને તે બેનનો ખર્ચો વધારે થાય છે. એમના પિતા તરીકે સામાન્ય એમાં પડી ગયેલું છે, ચાર્જશીટ થઈ ગયેલું છે અને સાથે ફરિયાદીના પુરાવા માટે છે સ્ટેશન કેસ નંબર છે 447/2023 એમાં 16 મુદ્દત છે. અરજદાર આપના કોર્ટમાં દરેક મુદ્દત મારું પ્રોક્સિમિટી મારા સિનિયર છે, મારા સિગ્નેચર નથી. મેં પીએસ સુશી કરીને મારું ત્યારથી પૂરા થઈ ગયો કોરોના they are aware, but somehow they do not disclose before the party. That is why मोहम्मद आतिफ
आपका पूछे बाकी से डीएम राधनपुर वाला हाँ अजीब भरे की जैसा स्टेशन के 570 प्रकाश भाई जनरल या तो प्रकाश भाई गाड़ी से એમાં તો આ છે એમાં બે નો એક્ઝામ છે પણ આરોગ્ય પર દે આવી છે તું ક્યારે કરો पांच रमेश भाई नायक पांच 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 रमेश भाई नायक भार्गव पटेल भी जान्युआरी रोहित भाई गीताबेन 13 जान्युआरी सेशन के 26/20 ताराबेन जी सर ताराबेन चौहान प्रभाबेन डाकिया બેસવું હોય તો બેસો વકીલ એને માનતા નહીં
તારાબેન લક્ષ્મણભાઈ ચૌહાણ. તારાબેન લક્ષ્મણભાઈ ચૌહાણ. પ્રભાબેન સુનિલભાઈ ડાકિયા. પ્રભાબેન સુનિલભાઈ ડાકિયા. પ્રભાબેન સુનિલભાઈ ડાકિયા. કેસ 33/21 આરસી. આરસી. સાક્ષીને બદલી તારીખે ડોક્ટર સાહેબ નરસિંહભાઈ સાહેબ બેસો ને હો. ડોક્ટર માં સાહેબ શું વાંધો હોય? ડોક્ટર માં તો એમને ક્રોસ શું છે મારે સાથે જો કોઈ ક્લિનિક છે રાજસ્થાન ગયા હા પણ ડોક્ટર તપાસવા ને આજે એમાં કઈ કીમો કરાવવા જવાની જરૂર નથી. મારે એની સાથે રહેવું રાજસ્થાન એમણે એમની સાથે જવા એટલા માટે બીજું કઈ નહીં. એ રીતે હજી આપણું હા સર આવે એક મિનિટ આપણે જુબાની તો પતી ગઈ. 24 ઉલટ તપાસ બાકી હશે જોઈ લો. પેલા એક સેશન્સ કેસ છે સાહેબ એલોટ થયો છે અહીંયા ના પેલા વોરા સાહેબ ને ત્યાં દીપો ત્યાં જઈ આવ્યો કે ના પાછું સાહેબ ને છે હા ત્યાં નંબર આમ ફોટો 8547 85 8547 અચ્છા રાજ લઈ લો લઈ લઈશ. હા બોરા સાહેબ વાળી તો એ કામ અહીંયા નથી આવ્યું. બધું આવ્યું નથી ના આ કામ એક આવ્યું બોરા સાહેબ વાળું. એ તો ભાઈ ભી ચલાવી 8547 એમાં વીક which was जी सर मैं लास्ट ऑप्शन में वकालत नाम पर सबमिट कर કામ આવ્યું નથી. નહીં વટવા પોલીસ સ્ટેશન છે. મારું વટવા છે મારું 250/24. ના મારું થયું. હા સમજુ છે પોલીસ સ્ટેશન જ અલગ છે ગાયકવાડ. જી સર. ડોક્ટર ને ગઈ 11-12 કહી દો એ પેલા કહી દો કહી દો. આવે છે ને આવે તો મને બોલાવડાવજો સાહેબ. એમાં અહીંયા હાજર છે હજુ અહીં કામ આપના ત્યાં આવ્યું નથી તો બોલાવશો તો આવી જશે. તરવે શું આર્ગ્યુમેન્ટ મારું 2 કે 3 મિનિટ થશે અને આ છે ચાર્જશીટ પછીની છે આ સિવિલ પ્રોસિક્યુશન છે એમને બી કહેવા વાંધા આપી દીધા ना बाकी है આપી દે આવે એટલે કામ આવે એટલે હજુ આવ્યું જ નથી એટલે સાહેબ કેવી રીતના કહેશે? જ્યાં જશે તો અહીં આવે છે ક્યાં જાય છે જોઈ લઈશું. આપ બેસજો થોડી વાર પછી ખબર નીચે ઓફિસમાં બેસવું હોય તો બેસજો વાંધો લો આ રાખજો. આ રાખજો. તો હું આવશે તો સાહેબ આવી જઈશ. ઓકે ભાવિક સિંહ ઝાલા. ભાવિકસિંહ ઝાલા. એમાં સાહેબ નંબર 3 માં બોલો. એક નંબર 1 નંબર
જુઓ તો જરા કેટલા વખત ગેરહાજર છે બંને વખત મહાવીરસિંહ ને સંદીપભાઈ હમણાં જ ફોન આવ્યો અમને પણ કે રાજુ આવું એટલે જ મેં અરજી આપી તો સાહેબ બોલાય જશે આપણે શોર્ટ આપી મેં કીધું એના ફોન એટલે જ આપ્યો હા ચોક્કસ નીકળ્યો તો ફોન જે છે આપણે ના ચોક્કસ રાજુભાઈ તો હાજરી આપે છે મારે હાજરી નહીં આપવા ના ના સાહેબ ચોક્કસ જરા આવું એની આગળ તે બે નંબર એક બોનસ રદ કરાયું છે આઠ એની આગળ એક નંબર 300 રૂપિયા પેનલ્ટી ભરી આ વીઆઈપી ક્લાયન્ટ નથી ને મેમ તો વાંધો નહીં ચોક્કસ છે બાજુ સ્ટેશન કે 743 થઈ ગયું કાલિદાસ પટ્ટી નંબર 1 અશોકભાઈ પટની હા છે અશોકભાઈ હા સાહેબ અને સનાભાઈ કોણ છે સનાભાઈ હા ક્યાં ગયા અલ્લા ભાઈ બોલે સુનાભાઈ કાલિદાસ સનાભાઈ શું નામ તમારું કાલિદાસ સનાભાઈ કાલિદાસ અશોકભાઈ ક્યાં તમે અશોકભાઈ ને સનાભાઈ અરે બસ બોલ સનાભાઈ સનાભાઈ કોણ પ્લીઝ વકીલ સાહેબ રોઈકા છે તમે લોકો લઈ આવો વકીલ સાહેબ આવો છો હા અગર ઉપર જાહેર કરું તો નો આપી દેવી અને પાછું રૂબરૂ બી નહીં ટપાલમાં મૂકે જોરદાર છે અમદાવાદની પોલીસ તમારી બોલાવ આ લેતા નહીં ડાયરેક્ટ આવેલું ત્યાંથી આવી બીજે ટપાલમાં મોઢું સ્ટેશન કેસ 965 તેવી મયંક સુથાર મયંક સુથાર વકીલ શ્રી એજે શેખાવત વકીલ શ્રી એજે શેખાવત સ્ટેશન કેસ 997 તેવી એક વર્ષને કાર્ય રાકેશ બળદેવભાઈ ઠાકોર મદનભાઈ વંજારા બંધ કરી દો
71/24 आरोपी नंबर 1 मुकेशભાઈ सीरियल नंबर 22 रामचंद्र मिश्रा रामचंद्र भाई कमर वकील साहब हाँ सर बुलाना वकील बीबी फाइल नहीं हुआ है बुलाना आज बुला आ जाएंगे फोन करेंगे सर तो बुला लेंगे आप ही दीजिए। सीरियल नंबर 20 है सेशन केस 224 अरदास खान पठान मुकेश बाकी रहे बाकी है बाकीला वकील सर को बुलावा गया તમારા પણ છે એટલે રામચંદ્ર ને ये तो અત્યારે બાદમાં આદિત્ય અમારા વકીલ અલગ હતા આ તમારા વકીલ છે પણ એ જોડે બધાની તારીખ નથી NIA 1/22 4/22 1/23 2/23 ને 4/24 Reply ambiguous whether I copy and they just I have to ascertain whether he stands by his application to run as an approval. You want to correct this? गोविंद राजू दुर्गा पूना वैशाली ગોવિંદરાજ वकील से अंके वोरा વકીલ છે કે મોરા હર બોર્ડ માટે સાચીઓ છે પછી अप्रोक्सीमेट 12.5 એક તો મિનિમમ 80 ताराबेन लक्ष्मण भाई चौहान તારાબેન લક્ષ્મણભાઈ प्रभाबेन सुनील भाई डाकिया પ્રભાબેન સુનીલભાઈ જાગીયા वकील श्री MM अंताणी वकील श्री MN अंताणी વકીલ છે મેં બંધોરે નામ લે તમારું તારાબેન ताराबेन प्रभाबेन अंतामा वकील साहब ने बोले हाँ તમે હારી ગયા પેપર સેવ કરું પણ હજી કઈ કોર્ટ શોધે છે Government permits that will make a very short submission. So there are 4 actions, Your Honor. Office is under section 302, that is a murder. However, Your Honor, see the, I'm just putting 2-3 submission. No, first claim. The first claim application. Your Honor, there is the FIR or the complaint, whatever. It's a confession of the accused number 1. Nothing else than that. FIR. So far as the applicant is concerned,
The role is very material to the other applicants, other accused who have been released by bail. By one of the accused is released by Honorable High Court and one of the accused is released by Sessions Court. And the role is same parameter. Agar the Patuno Mal. So there is a. I've annexed both the orders here. As such, there is no role attributed. However, when the Patuno Mal Mal allegation, no recovery or discount. No criminal interference. So the charge sheet has been filed and the accused is of tender age of 21. Your Honor, the present applicant was earlier released on temporary bail and he surrendered within the time limit without. There is no question of he will abscond or not cooperate with the trial. I don't know. Your Honor, looking to this age and his role, I pray to be released on whatever condition. Right. First medication. Right. Yeah, what? तो 8/70 Sir, the FIR is under section 306 of the Indian Penal Code. This may have the FIR, this is a page 1. I'll emphasize on the date of occurrence of the offence, which is 6/3/2024. The FIR for which came to be registered on 14/3/2024. On the next page, the Honorable Court may kindly come to column 8. The reason for delay, I'll read this. આ બનાવના લીધે અમારો પરિવાર દુઃખી હોય અને આ બનાવ અનુસંધાને પોલીસ ફરિયાદ કરવા માટે મારી માતા તથા પરિવાર અને સામાજિક આગેવાનો વચ્ચે ચર્ચાઓ કરેલ અને આજરોજ હું આ બાબતે ફરિયાદ કરવા આવેલ છું. So after deliberation and consultation, the FIR came to be registered on 14/3. The unfortunate incident is dated 6/3/24. The Honorable Court may kindly come to page 3. The FIR is filed by the sister of the victim. The gamut of the allegation lodged may find on paragraph 3. The sum and substance
of the allegations in the FIR are to the effect that the victim, a practicing doctor, a pediatrician, and whereas the present applicant serving in the LCB, rather the crime branch, were in a relationship and due to the failure in the relationship, the victim committed suicide within the premises of Gaikwad Haveli police station. A suicide note and a spiral book was found on the body of the victim. I'll read 5 lines. In the last paragraph, the Honorable Court may kindly permit me. Agao police hai. Am I with the Honorable Court? Sir, paragraph 3 upar, niche, the last paragraph. Agao police hai amone. America. અગાઉ પોલીસે અમોને આ વૈશાલીની લાશ પાસેથી મળી આવેલ સુસાઇડ નોટ તથા એક સ્પાઇરલ હેન્ડબુક મને વાંચવા આપેલ, જેમાં મારી બેન વૈશાલીને કોઈ બીકે ખાતર, દેટ ઇઝ ધ પ્રેઝન્ટ એપ્લિકન્ટ, કે જે પોલીસ અધિકારી છે તેઓ સાથે પ્રેમ સંબંધ હોવાનું તેમજ સો એન્ડ સો નાઓ પ્રેમ સંબંધ રાખી આ પ્રેમ સંબંધ તોડી નાખી વાતચીત કરતા ન હોય, જેના લીધે આ મારી બેન વૈશાલીને મનમાં લાગી આવે અને પોતે ડિપ્રેશનમાં જતી રહેલ હોય, જેથી આ પગલું ભરવા મજબૂર થયેલ હોવાનું અને તેને અંતિમ પગલા માટે બીકે ખાચર જ જવાબદાર હોવાનું જણાવેલ. Now thereafter, Lordship may have the last 3 lines. This will have some resemblance. जो के somewhere in the middle on the third last line. जो के तेना मरण पहला. Am I with the Honorable Court? That नीचे थी त्रीजी लिटी. જો કે તેના મરણ પહેલા તેના આ પ્રેમ સંબંધી કે તેના પ્રેમી બીકે ખાચર તરફથી હેરાનગતિ હોય તેવી કોઈ બાબત અમોને જાણ કરેલ ન હતી અને આ બનાવ પહેલા જો કે તેમના આ પુરુષ મિત્ર કોણ હતા અને તેઓના નામની અમોને જે તે સમયે કોઈ પણ જાતની ખબર ન હતી. That is how the FIR came to be registered. Since apprehending arrest, the applicant had approached this honorable court by way of an application for anticipatory bail, being CRMA number 2048 or 24. That order is at page 5. The Honorable Court, considering the allegations and the facts and circumstances of the case, with an order dated 14/5/24, dismissed my application, noting a need for custodial interrogation. As against the same, I had approached the Honorable High Court on page 7. The Honorable Court may have CRMA 10725 of 24. Page 7, sir. The Honorable Court at this stage at the stage of admission of the matter granted protection to the applicant and asked him to remain present before the investigating officer. On the next page, if the Honorable Court may have on page 8, pursuant to the order, page 8, pursuant to the order dated 14/6/24, the applicant appears to have joined the investigation. As stated by learned so and so, he has been interrogated thoroughly. So therefore, this was a conscious statement made by the highest law officer of the state that the applicant has cooperated with this. Eventually, the Honorable Court may have page 30. As many as 21 times I had presented myself before the investigating agency. Eventually, this application came to be withdrawn. The Honorable Court found favor with the observation of the Honorable Sessions Court that this may require custodial interrogation. That is how it came to be withdrawn. The date is important, 27/8/24. The moment this application came to be withdrawn, I presented myself before the investigating agency. I was arrested on the very same day, on 27/8. I was produced before the Honorable Magistrate on 28th. Since no remand was sought for, I have been in judicial custody since then. Before filing of the charge sheet, Justice may have page 14. I had approached this Honorable Court for regular bail, which came to be rejected
primarily on the premise that investigation is still at large. It came to be rejected on 25th of September 2024. The applicant did not challenge this order before the appellate forum, and that subsequently the charge sheet came to be laid. Page 16. Charge sheet came to be laid on 23rd of October 2024. As many as 62 witnesses are cited by the prosecution. So I'll have to first satisfy this honorable court. That filing of charge sheet would be a material change in circumstances, permitting me to approach this honorable court and availing the remedy under 439. I'll not read the counter of the charge sheet because the case of prosecution is now, I read from the FIR, it doesn't travel beyond that. On page 16, column 5. ઇપીકો 306 મુજબ એવી રીતે કે આ કામના કોલમ નંબર 1 માં જણાવેલ આરોપી સોએન્સો નાઓ પોતે પરણિત હોવા છતાં આ કામના મરણ જનાર ડોક્ટર વૈશાલીબેન નાઓ સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધવા સારું પ્રેમ સંબંધ રાખી બાદમાં શારીરિક સુખ સંતોષાઈ જતા પ્રેમ સંબંધ તોડી નાખી મરણ જનાર સાથે વાતચીત કરવાનું બંધ કરી દઈ મરણ જનારની સખ્ત અવગણના કરી તરછોડ દઈ મરણ જનારને માનસિક ત્રાસ આપી આત્મહત્યા કરવા મજબૂર કરે વગેરે બાબત. Now first and foremost, the basic contours of the allegations is that I have committed an offence under 306 of the Indian Penal Code. In my respectful submission, first and foremost, the ingredients necessary for 306, meaning thereby section 107 as well as section 108, does not get satisfied in the facts of the present case. More particularly, there is no material worth the name which would depict that there was any instigation on my part, or that I had conspired with anybody, or that I had intentionally aided the victim in taking the drastic step. And most importantly, the charge sheet material do not disclose any mens rea on part of the accused there is no material worth the name that the harassment, if any, by the accused was of such nature that the victim was not left with any option but to take this extreme step. And there is no action proximate or soon before the incident which would be mandatory for invoking section 306. The applicant is alleged to have committed an offence of 306, which carries a fixed sentence and is not punishable with life or death. Please. Since the charge sheet is filed, there is no question of tampering or hampering with the evidence, and no further custodial presence of the applicant is necessitated for proceeding with the trial. The basic purpose of bail is to secure the presence of the accused during the course of trial. Such if it is neither punitive or preventive, or would not amount to pre-trial punishment. Time and again, the principle of bail is the rule and jail is an exception, has been reiterated by the Honorable Apex Court as well as this Honorable Court. And
the fundamental right to liberty under 21 is on the highest pedestal. So I am arguing a bail application. I am aware of the limitations that I have, but just to shake the conscience of the Honorable Court, rather to appeal to the conscience of the Honorable Court, certain material from the charge sheet, certain important statements rather, which would throw some light on the case. Sir, firstly, I have annexed the statement of the first informant. The first statement is dated 12/3/24, which is prior to registration of the FIR. I'll not read the entire thing, but the sum and substance is to the effect that first, they were not aware about the relationship. She had never complained about any harassment or physical or mental cruelty by the accused. And thirdly, that they are deliberating and consulting as to whether to register an FIR or not. જી સર, જી સર. Subsequently, એમનું statement થયું ફરિયાદ થયા પછી બી, but this is the sum and substance. Except the next would be the statement of the husband of the first informant, which starts at page 6. Again, the same thing, but his second statement on page 8 would be pressed into service by the other side, for the reason being that one suicide note and one spiral handbook were recovered on the body of the victim at the scene of offense. Subsequently, on 17/6, they say that certain belongings of the victim were taken from her place, that is the PG house that she was staying at Ahmedabad, and taken back to her native place, wherein they found a chit, wherein certain scribblings were made by the victim pertaining to the relationship with the accused. So therefore, this would assume some importance. This is something against me which I need to draw the Honorable Court's attention to. Then therefore, I'll read the text also, which is produced by them, but it is my duty to point out to the Honorable Court. So third is the statement of the other sister, Arpita Ben, who is a resident of Canada. She came down after this unfortunate incident, and her statement is also in the lines of her sister. So I'll not trouble the Honorable Court by reading it. The most important statement, the Honorable Court may have page 17. At item 4, sir. Ritika Ben, she happens to be the roommate of the victim in the PG accommodation. Somebody who spends the maximum amount of time with the victim. Here, I'll take the Honorable Court to the averments made in the statement. Page 17. So, somewhere in the middle, third paragraph, સાહેબ 7મી કે 8મી લાઈન, જે બાબતે મારી પૂછપરછ કરતા, am I with the Honorable Court? Sir, જે બાબતે મારી પૂછપરછ કરતા લખાવું છું કે આ મરણ જનાર વૈશાલી જોશી મારી સાથે પેઇંગ ગેસ્ટ તરીકે રહેતી હતી, તેનો અને મારો પલંગ બાજુમાં આવેલ હતો, તથા હું અને વૈશાલી જોશી અગાઉ 2019માં ગુલભાઈ ટેકરા ખાતે સાથે એક પેઇંગ ગેસ્ટ તરીકે રહેતા હતા, અને એપ્રિલ 2022 થી હું અને વૈશાલી મારા હાલના સરનામે પેઇંગ ગેસ્ટ તરીકે રહીએ છીએ. So they were in proximity with each other for the past 5 years. હું તથા આ વૈશાલી જોશી છેલ્લા 5 વર્ષથી એક સાથે રહેતા હોવાથી તે મારી અંગત મિત્ર હતી, અને તે તેના અંગત જીવન વિશે મારી સાથે અવારનવાર ચર્ચા કરતી હતી, અને મને વૈશાલી મારફતે જાણવા મળેલ કે કોઈ બીકે ખાચર નામના પોલીસ અધિકારી સાથે તેમને પ્રેમ સંબંધ ધરાવતી હતી, અને ઘણીવાર આ વૈશાલી અને બીકે ખાચર વચ્ચે ઘણી વખત ફોન કોલ ઉપર ઝઘડો થતા હતા, ત્યારે આ વૈશાલી ડિપ્રેશનમાં આવી જતી હતી, અને છેલ્લા 5 મહિનાથી આ વૈશાલી ખૂબ ટેન્શનમાં રહેતી હતી, અને ઘણીવાર એકલી રડતી હોવાનું મારા ધ્યાને આવતા મેં આ વૈશાલીને પૂછેલ, અને તેણે મને જણાવેલ કે આ બીકેનો ફોન કોલ રિસીવ કરતા નથી, મેસેજના રિપ્લાય આપતા નથી, અને વાત નહીં કરવા ખોટા બહાના બતાવી વાત કરવાનું ટાળે છે, અને પોતાને કોઈ ટાઈમ આપતા નથી, અને પોતાની અંતર રાખવા
લાગે છે તેવું જણાવ્યા વૈશાલીએ મને જણાવેલ કે પોતે જિંદગીથી કંટાળી ગયેલ છે અને પોતે આત્મહત્યા કરી લેશે. Pausing here for a moment. This was an incident prior to 5 months of the commission of the offense. I am emphasizing on this fact because of the term used in 306, the necessary ingredient as to proximate cause of action to the incident. તેવું જણાવેલા વૈશાલીએ મને કંટાળી ગઈ તેવું તે મને અવારને અવાર કહેતી હતી, જેથી જે તે વખતે હું વૈશાલીને સમજાવતી હતી. This is the most important aspect. હું જણાવતી હતી કે આ બીકે ખાચર પરણિત વ્યક્તિ છે, તેની સાથેના પ્રેમ સંબંધનું કોઈ ભવિષ્ય નથી. તેમ કહીને હું આ વૈશાલીને આ સંબંધનો અંત કરીને જીવનમાં આગળ વધવા જણાવતી હતી, પરંતુ આ વૈશાલી આ બીકે ખાચરના પ્રેમમાં અંત બની ગઈ હતી અને કોઈની સલાહ કોઈની અસર થતી ન હતી. Meaning thereby that the factum of marriage of the accused was well within the knowledge of the victim. It is not a case, as we like see often, that the accused had withheld his identity or his marital status. Please, sir. તથા આપ સાહેબે આ વૈશાલીને વૈશાલીની લાશ જે જગ્યાએથી મળી આવેલ તે જગ્યાએથી એક સ્પાઇરલ હેન્ડબુક લખાણમાં, sir, this is that handbook found on the body of the victim. લખાણમાં, sir, this I will not read, Lordships may kindly read this. I don't want to enter into this, but this will have some relevance. Lordships may kindly read this. It may not happen so that I am shaming anybody, therefore I am not reading this. One thing I like to emphasize, that she says that she has never met the applicant. However, she is conscious of the marriage of the accused, meaning thereby that it can only and only be the victim who would have informed the roommate. So therefore, even the victim is conscious and she was repeatedly conveyed about this, that there is no future in this. The next statement, there are other statements recorded of this very witness. I'll not trouble the Honorable Court. I'll take the Honorable Court to page number 13. That is the statement of Hardik, referred to by Ritika Ben, sir. So page 13 is serving as a PSI at Kalupur police station. Yes, he affirms that the reference made to that spiral note is himself and that he was a friend of the victim. They met through Facebook. Page 14. Page 14, ma, in the middle, right at the middle. ખાચર સાહેબ વિશે અમોને
સર 9મી લાઈન ઉપરથી ખાચર સાહેબ વિશે અમોને ક્યારેય કોઈ ફરિયાદ કરેલ ન હતી ત્યારે હું તેને સમજાવતો હતો કે પીઆઈ બીકે ખાચર સાહેબ એક પરણિત વ્યક્તિ છે અને 3 બાળકના પિતા છે, જેથી તમારા પ્રેમ સંબંધનું કોઈ ભવિષ્ય નથી, જેથી આ વૈશાલીબેને કોઈ સારા વ્યક્તિ સાથે લગ્ન કરીને સેટલ થઈ જવું જોઈએ, એમ હું આ વૈશાલીબેનને અવારનવાર સમજાવતો હતો. વૈશાલીબેન નાઓને અમોને જણાવેલ કે તેઓ ભણતા હતા ત્યારે. So I'll skip this 4 lines, but Lordship can kindly read this. This depicts the mental state. The next statement, sorry. The next statement, page 15. So this happens to be that KD referred to in that spiral book. Sab, last paragraph, may I read, sir? Sab, KD, Ravia. CW33, sir. Please. Sir, last paragraph. આ મરણ જનાર વૈશાલી જોશી તમોને ઓળખો છો તે બાબતે પૂછતા લખાવું છું કે હું વૈશાલીબેનને જાન્યુઆરી 2021 થી ઓળખતો હતો, ત્યારે મારી ફેસબુક આઈડી ઉપર તેને ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ આવેલી, જે મેં એક્સેપ્ટ કરેલ નહીં. ત્યારબાદ મેસેન્જર એપ ઉપર અમોને તેમને સામેથી મેસેજ આવેલો. ત્યારબાદ મેં તેઓને પૂછેલ કે તમે કોણ છો. તેઓએ જણાવેલ કે હું પીડિયાટ્રિશિયન ડોક્ટર છું અને તેઓએ જીવરાજ પાર્ક 4 રસ્તા પાસે કોઈ હોસ્પિટલમાં પોતે ફરજ બજાવતા હોવાનું જણાવેલ, જે હોસ્પિટલનું નામ મને હાલ યાદ નથી. ત્યારબાદ અવારનવાર તેઓનો મેસેજ આવતા મેસેજ આવતા તેઓ જણાવતા હતા કે મારે પણ ગવર્મેન્ટ જોબની તૈયારી કરવી છે અને ગવર્મેન્ટ જોબની તૈયારી માટે હું તેમને સલાહ સૂચન આપતો હતો કે રીતે અમારી વચ્ચે વાતચીત થતી હતી અને ત્યારબાદ અમારી વચ્ચે મિત્રતા કેળવાતી હતી. ત્યારબાદ આ વૈશાલી જોશીનાઓએ સાથે અમારે અવારનવાર મુલાકાત થતી હતી અને સરકારી નોકરી મેળવવા બાબતે, અને તેઓએ પોતાની નાની ઉંમર પોતાના પપ્પા ગુમાવેલ હોય અને તેઓના ઘર વિશે, તેઓના મમ્મી જેઓ એકલા રહે છે તેઓ બાબતે વાતચીત કરતા હતા. અને વાતોમાં વૈશાલીબેન મને ઘણી વખત પોલીસ અધિકારી બનવા માંગે છે અને પોલીસ વિભાગના ઘણા લોકોને તેઓ ઓળખે છે. ત્યારબાદ ઘણી વખત મને આ વૈશાલીબેનનો કોલ કરીને ક્યારેક હું કામમાં હોઉં અને ફોન ના ઉપાડું તો અલગ અલગ એપ્લિકેશનો દ્વારા મને કોલ કરતા હતા, અને ફોન ના રિસીવ કરું તો આ વૈશાલીબેન મને પોલીસ સ્ટેશન ખાતે રૂબરૂ મળવા આવવાનું કહેતા હતા, અને તમે ફોન નહીં રિસીવ કરો તો હું મરી જઈશ અને સો અવોઇડ કરશો, તો હવે હું જીવું નથી વગેરે વાતો કહેતા. અને ઘણી વખત સો this again is on the same lines. Lordship may kindly read this. On the next paragraph, on next page rather. Again, this was a married man, and the question would arise that the date of the statement of these two witnesses. These statements have been recorded in the month of June, that is 16/6. Admittedly, नहीं साहब हार्दिक भाई નું છે ને સાહેબ? હા, right, thank you. That is 16/6 and the second is of the month of July. So one may argue that these statements have been recorded after the protection granted by the Honorable High Court. That is not the case in my respectful submission, for the reason being that if the Honorable Court had perused
the statement of Ritika Ben dated 8/3. The Honorable Court has read this, wherein the reference was made to these two witnesses. And subsequent thereto, these statements are recorded. It is not that these witnesses have cropped up for the first time after the protection granted to the accused. But at this stage, the Honorable Court is not called upon to evaluate the evidentiary value of the witnesses. The authenticity or veracity of the statements cannot be done at this stage. Neither my defense can be looked at this stage. So these are the relevant statements according to the case of the applicant. My learned friend may produce otherwise if there is any, but in my respectful submission, this is something relevant to the adjudication of the present application, prima facie adjudication. So there are certain case laws that I would want to rely upon. So, sir, after recess, sir. Oh, sorry, I'm sorry. Sir, तो relevant paragraph लगा दो खाली. क्या मैं highlight कर दूं? I will do that. I'll do that. So, sir, I'll just wind up two things. Sir, the objection given by the first informant. Two aspects. They say that there is a delay in registration of the FIR and police has aided the applicant. I read the statement of all the family members. They say when the police ask them to register an FIR, they say that we'll decide among ourselves, we'll deliberate and then we'll come and register the FIR. So the FIR is registered on 14th. But most importantly, the Honorable Court may have, say, page 11. I'm sorry, page 10. The complainant alleges suppression on part of the accused on page number 5, sir. Page 5, if the Honorable Court may have. On the top, the accused needs to come with clean intentions when a regular bail is filed. It does seem that the accused has a colored past service history, but the same is not disclosed in this application and the suppression seems deliberate. In this context, the Honorable Court may kindly have page 10. The reference to this is made in context to a habeas corpus petition preferred before the Honorable High Court. Highlight kar do, but just for a moment. Item 6, the Honorable Court may have. Sir. I'll just refer to that. Lordship, give me a moment. Sir, page 10 of the reply. Last paragraph. That while the present accused was serving as a police inspector at Kamret police station, the present accused was alleged to have involved in serious offences, meaning thereby that there is a past prosecution against the accused, which is factually incorrect. That a habeas corpus petition being so-and-so was filed by one so-and-so, wherein serious allegations upon the said accused of illegal confinement and abduction, curtailing liberty of a citizen without warrant. So-and-so taking note of this. My friend here, from page 11 to 18, produces the orders passed by the Honorable High Court. Lordship may kindly take a note of that.
In this context, Lordship may have the item 6 that I produced with the list of judgments that I have produced. My friend conveniently does not place the last order passed by the Honorable High Court disposing of this application without there being a single reference to the present applicant about his conduct or his wrongdoing. When suppression is alleged against me, then both the sides I'm should. yet to submit my submissions and yet to argue wherein I will say that very well afterwards, but at least તમે અત્યારથી બોલો છો મારા પછી બોલો પછી પહેલેથી તમે તમારા રિપ્લાય નો જવાબ આપું છું બેન. On page 11, last paragraph, that noting of the accused past antecedents. I don't know which antecedents my friend is referring to, but she is saying that she'll justify that what antecedents I have. And on the last page, sir, of the reply filed by my friend. Sir, page 11 ઉપર હું જે કહેતો હતો ને, antecedents નું લખ્યું છે કે I am having antecedents. I don't know which one. Page 11, last paragraph. અને એના પછી last page આપ જુઓ sir. Page 12. It is possible that the accused had informed his staff also not to let the deceased in the police station premises, and there is a possibility that something might have happened at the place on the day and at that very hour which instigated the deceased to commit suicide. Now, this cannot travel beyond conjecture and surmises in my respectful submission. So, by summing up, I would want to submit that the tripod test as held by the Supreme Court in P. Chidambaram, meaning sir. Please, sir. Certainly, sir. Chokkers. Lordship, I may be permitted to have 10 minutes just to submit my submissions with regards to whatever statement. Sir, બેનને મારું એટલું જ વિધિ બે લાઈન નહીં. Satisfied with this no new ground. Para 40 of the affidavit, 41. IOS expressed his opinion why not to bail, not to grant the bail side. Otherwise, I will fully support. I will submit my submissions only in 10 minutes, just 5 points which I need to highlight. Okay.